clase, soy el profesor Sahel. Y soy el profesor Varun. Para calentamientos, ¿puedes traducir esta sentencia a inglés de español? She walked in the park. La respuesta es ella caminó en el parque. ¿Cómo no comprende? No te preocupes, enseñaremos, chicos. El preterito describe acciones del pasado. Hay dos juegos de finales en los verbos preteritos, AR y ER o IR. For example, she ate chips yesterday. First, identify the subject of the sentence, which in this case would be she. Next, identify the verb, which in this case is ate. Now, using your chart that we displayed previously, we're gonna use the infinitive forming and take off the ER, or the ending of the verb. So now your verb should look like replace the ER with IO, so this word would now be comio. your sentence should come out to ella comió papas ayer. Usted hace lo mismo con los verbos AR. Conjuga el verbo hablar según nuestros pasos y gráfico. Ellos hablar por teléfono puede ser ellos hablaron por teléfono. Using the chart we showed you guys, you should be able to correct this sentence by identifying the subject and the verb. And then using the chart, you identify this as ellos and then take the AR out or the infinitive ending and change it to our own, making the sentence correct in past tense form. So it would turn out to be ellos hablaron por teléfono. An additional hint here, never forget accent marks and look out to where to find them. So in the vocab word teléfono, the accent mark goes on the E. What do you do if the verb is reflexive? The subject in a sentence performs an action on itself, then the verb is considered to be reflexive, and the pronoun used to receive the action is reflexive. Por ejemplo, yo me vestí para la fiesta. El verbo es vestirse y necesita ser conjugado con la forma yo. Using what we guys have told you, identify the subject, which is yo, or in other words, I. Then identify the verb, which would be vestirse. And like we said in our definition of reflexive verbs and when to use them, you would move the pronoun in front of the verb, so then it would be may, because in our chart it matches, yo matches up to may. So overall, our final ingredient would be yo me vesti para la fiesta. Remember, conjugate the verb in normal preterite tense, and you're good to go. Ahora vamos a aprender sobre formas preteritas irregulares. No hay una regla para aprender verbos irregulares preteritos. Los tres verbos irregulares más importantes: ser, ir, and tener. Remember, for ser and ir, they have the same conjugations for preterite tense.
Yo fui, tú fuiste, él, ella, usted fue, nosotros, nosotras fuimos, vosotros, vosotras fuisteis, ellos, ellas, ustedes So, fueron. these are the preterite forms for tener. Yo tuve, tú tuviste, él, ella, usted tuvo, nosotros, nosotras tuvimos, vosotros, vosotras tuvisteis, ellos, ellas, Tuvieron. ustedes. Here are some other verb conjugations in the irregular preterite tense as well. Andar, andu, venir, vin, estar, estu, poder, pud, poner, pus, Saber, sta, soup. tener, tu, hacer, his, querer, his, decir, di, traer, tra, dar, di, ver, vi. Although hacer is irregular and its irregular preterite tense would be hic or his, just remember for el, ella, usted form it would be hizo, hizo, rather than hic. Okay, tenemos hoy. Hasta luego. Adios! Adios. Hola, Sahil. Hola, Varun. ¿Qué hiciste los fines de semana? Jugué baloncesto con mis amigos. ¿Y tú? Yo dormí los fines de semana. Ese fue un fin de semana relajado. Adiós. Adiós.